Welcome back to School of Contribution. Today we are going to discuss process capability for quality control. এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে what is process capability? এখানে আমরা একটা শর্টকাট ইলাস্ট্রেশন দিয়েছি. So let us read the following illustration to understand what is process capability. It says that once it is established that process is in control, then the main task to determine whether the process is capable to produce output within the specified range. And this is called the capability analysis. So in quality control we know that first we have to establish the control limits or specified range of variation for a process. Then after determining the specified range of variation for a process, then the main task to determine whether the process is capable to produce output within the specified range, and this is called the capability analysis. So আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে কন্ট্রোল লিমিট এস্টাবলিশ করার পর যে একটা প্রসেস ওই কন্ট্রোল লিমিটের মধ্যে আউটপুট প্রডিউস করতে সক্ষম কি না, এবং সেইটা ডিটারমাইন করা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট কাজ। এখন ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা কয়েকটা টেকনিক ইউজ করে থাকি। ওয়ান অফ দ্য টেকনিক ইজ কল সেন্টার্ড প্রসেস ক্যাপাবিলিটি। একটা প্রসেস সেন্টার্ড হবে তখনই যদি প্রসেস মিনটা যদি সেন্টার থাকে in between the upper specification and lower specification, then we use the formula to calculate the capability index, and this is the formula for calculating the centered process capability index, and CP for process capability, and the formula is upper specification minus lower specification divided by 6 sigma. এখন আমরা যদি এই ফর্মুলাটা খেয়াল করি, এই ফর্মুলার ভ্যালু আসবে একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার, কারণ আপার স্পেসিফিকেশন থেকে লোয়ার স্পেসিফিকেশন অবশ্যই ছোট আর 6 সিগমা অবশ্যই পজিটিভ, সো এটা ভ্যালু আসবে একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার। এখন আমরা এই ভ্যালুটার উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে ডিটারমাইন করব যে একটা প্রসেস ক্যাপাবল কি না। এটা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের ভ্যালুটাকে এই র্যান্ডম নাম্বারটাকে একটা বেঞ্চমার্কের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে, এন্ড দিস ইজ দ্য নোট সো ফার উই হ্যাভ হিয়ার। সো বেঞ্চমার্কটা হচ্ছে ইফ দ্য ভ্যালু অফ ক্যাপাবিলিটি ইন্ডেক্স ইজ অ্যাট লিস্ট 1.33, যদি এই ভ্যালুটা এটার ভ্যালু সিপির ভ্যালু যদি 1.33 সমান অথবা তার বড় হয়, তাহলে আমরা বলবো একটা প্রসেস ইজ ক্যাপাবল টু প্রডিউস আউটপুট উইদিন দ্য স্পেসিফিকেশন রেঞ্জেস। দ্যাট মিনস দিস প্রসেস ইজ ক্যাপাবল টু প্রডিউস আউটপুট উইদিন দ্য রেঞ্জ দ্যাট ইজ কল আপার স্পেসিফিকেশন লোয়ার স্পেসিফিকেশন, যদি এইটার ভ্যালু 1.33 সমান বা তার বড় হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি একটা প্রসেস সেন্টার না হয়, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করব নন সেন্টার্ড প্রসেস ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিস, and this is called non-centered process capability analysis. And these are the two formulas for calculating the non-centered process capability analysis. Here we get two values. One is called CPK, means the capability index for non-centered process capability. CPK means the capability index for non-centered process. One of the formula is upper specification minus process mean divided by 3 sigma. Another formula is upper process mean minus lower specification divided by 3 sigma. এখানে আমাদের দুইটা ভ্যালু আসবে আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস। এখন এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে কোন ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব, এখানে আমাদের একটা ইলাস্ট্রেশন আছে। দেন দ্য ক্যাপাবিলিটি ইট সেজ দ্যাট আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস দ্য ক্যাপাবিলিটি ইন্ডেক্স ইজ স্মলার অফ দ্য ফলোইং টু রেঞ্জেস। তার মানে হচ্ছে এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে যে ভ্যালুটা আমরা স্মলার সেই ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব in the case of non-centered process. So এখানে দুইটা ভ্যালু আসবে, এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে যে ভ্যালুটা ছোট আসবে সেই ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এখানে। এখন ইন দ্য সেম ম্যানার এখন আমরা খেয়াল করি, এখানে আমাদের ভ্যালু একটা রিয়েল নাম্বার আসবে, যে র্যান্ডম রিয়েল নাম্বার, এবং এই র্যান্ডম রিয়েল নাম্বারটা আমাদের একটা বেঞ্চমার্কের সাথে কম্পেয়ার করে ডিটারমাইন করতে হবে whether our process is capable to produce output within the ranges, that means upper specification or lower specification. এখন সেই বেঞ্চমার্কটা কি? সেই বেঞ্চমার্কটা হচ্ছে if the smaller of the two capability indices is at least 1.33, then we can conclude that process is capable to produce output within the specification ranges. So as before same, যদি আমরা জানি এখানে দুইটা ভ্যালু আসবে, এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে আমরা যে ভ্যালুটা স্মলার সেটা অ্যাকসেপ্ট করব, and then আমাদের কাজ হচ্ছে এই স্মলার ভ্যালুটা যদি at least 1.33 হয়, তার মানে এই স্মলার অফ দিস টু ভ্যালু যদি at least 1.33 হয়, দ্যাট মিনস এই স্মলার ভ্যালুটা 1.33 সমান বা তার বড় হয়, তাহলে আমরা বলবো এই আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস ইউজিং দিস টু ফর্মুলা we can conclude that our process is capable to produce output within the specification ranges. So once again we say these are the two formulas, and under this formula we accept the smaller of these two values, and then if the smaller of these two values is more than or equal to 1.33, then we can say that our process is capable to produce output within the specification ranges if the process is non-centered. So these are the two techniques to determine the process capability or analyze the process capability.
এখন আমরা এই দুইটা টেকনিক ইউজ করে একটা এক্সাম্পল ম্যাথ ইউজ করে আমরা এখন দেখব কিভাবে প্রসেস ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিস করতে হয়। So let us read the following math first. It says that an applicant manufacturers wants to contact with a repair shop to handle authorized repairs in Indianapolis. The company has set an acceptable range of repair time between 50 times and 50 minutes and 90 minutes. So this is the upper specification, this is the lower specification. Two firms have submitted bids for the work. এখানে দুইটা ফার্ম সাবমিট করছে বিড। In test trials, one firm had a mean repair time of 74 minutes and standard deviation 4 minutes. The other firm, that means second firm, mean repair time হচ্ছে 72 minutes with a standard deviation of 5.1 minutes. Which firm would you choose? এখন আমাদের এখানে using this information এখন আমাদের বের করতে হবে using this information আমাদের এখানে বের করতে হবে which of the following two firms are capable to produce within the specified ranges. That means this is the specified range. এখন আমাদের কোন ফার্মটা এই রেঞ্জে প্রডিউস করতে ক্যাপেবল সেটা আমরা এখানে চুজ বের করব। সো দিস ইজ দ্য টাস্ক ওভার হিয়ার। সো দিস ইজ দ্য প্রসেস ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিস সো ফার। দুইটা ফার্মকে আমাদের কম্পেয়ার করে বের করতে হবে। এখন এই ম্যাথটা করার শুরুতে আমরা জানি আমাদের প্রসেস ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইজ করার জন্য আমাদের দুইটা টেকনিক ইউজ করতে হয়, একটা হচ্ছে নন সেন্টার প্রসেস, একটা সেন্টার প্রসেস। এখন আমরা এখানে কোন প্রসেসটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া, and we have to determine this first. So far from the math we know আমরা এখানে কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করে নিই। This is the lower specification and this is the upper specification. This is the mean repair time for the first firm and this is the standard deviation for the first firm. For the second firm, mean repair time 72 minutes, standard deviation 5.1 minutes. So these are the information that we are going to use to solve this math. So let us catalog the information first. We know the upper specification is 90, so this is 90 over here, and the lower specification is 50 and this is the specified ranges. This is the range, the lower specification is 50. Now একটা প্রসেস সেন্টার কি সেন্টার না আমরা এটা বুঝবো। আমরা খেয়াল করি এখানে ফার্স্ট ফার্মের আমাদের মিন রিপেয়ার টাইম হচ্ছে 74 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে 4। এখন এই ফার্স্ট ফার্মটার প্রসেসটা সেন্টার হবে যদি এই 74 এক্স্যাক্টলি এই দুইটা ভ্যালুর মাঝখানে থাকে, যদি সেন্টারে অবস্থান করে। আমরা খেয়াল করি 74 ইজ ফার ahead from 50 and very close to 90, সো এটা সেন্টার্ড না কারণ এটা সেন্টারে অবস্থান করে না, it is far ahead, it is far beyond the center. সো এখানে এটা আমরা সেন্টার প্রসেস ক্যাপাবিলিটি ইউজ করতে পারবো না বিকজ দিস প্রসেস মিন ইজ নট সেন্টার্ড বিটুইন দ্য টু স্পেসিফিকেশন লিমিট। This is a lower specification, this is the upper specification, and it is situated far beyond the center. So আমরা এখানে ইউজ করব না, আমরা এখানে নন সেন্টার প্রসেস ইউজ করব। So under the non-centered process our formula is this. So far we know our formula for the non-centered process is this. One of the formula is upper specification minus lower process mean, and this is the one formula. This called CPK means the process capability under the non-centered process, and as usual we divide by 3 sigma under the non-centered process. And we know from the above data, we see that from the above, as we see our upper specification and data so far, as we look over here, our upper specification is 90, so we put 90 over here, this is 90, and our process mean for the first firm is 74 because this is not centered over here, this is 74, and our sigma for the first firm is 4 and 3 multiplied by 4, 3 sigma, and if we divide and ultimately we get 1.33. Okay, this is the first index for the non-centered process. The second index আমরা calculate করব using the second formula, and the second formula is process mean minus lower specification and divide by 3 sigma, and we know that lower specification is 50, our process mean is 74, so 74 minus 50, and our standard deviation is, so far we know this is 4 and 3 multiplied by 4 and 24 divided by 12, that is equal to 2. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফার্মের ক্যাপাবিলিটি অ্যানালাইসিস আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস। এখন আমাদের রুল অনুযায়ী এখানে আমরা দুইটা ভ্যালু পাবো, সেটা হচ্ছে একটা পাবো এটা একটা ইন্ডেক্স আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস। এখন আমরা কোন ইন্ডেক্সটা এখানে অ্যাকসেপ্ট করব? সো ফার উই নো দ্যাট আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস উই অ্যাকসেপ্ট দ্য লোয়ার অফ দিস টু ভ্যালুস। সো এখানে আমরা খেয়াল করি দুইটা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভ্যালু হচ্ছে 1.33, সো উই অ্যাকসেপ্ট দিস টু ভ্যালুস এজ এ ক্যাপাবিলিটি ইন্ডেক্স ফর দ্য ফার্স্ট ফার্ম আন্ডার দ্য নন সেন্টার প্রসেস। এখন আমরা খেয়াল করি এখন আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটেড ইন্ডেক্স ফর দ্য ফার্স্ট ফার্ম
and we accept 1.33 because 1.33 is smaller of these two values, এখন এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটেড ইন্ডেক্স। এখন এই ক্যালকুলেটেড ইন্ডেক্সের সাথে আমাদের একটা বেঞ্চমার্কে কম্পেয়ার করতে হবে। সো আমরা এখন খেয়াল করি, এখানে আমরা উপরে দেখেছিলাম as we go above as we see, আমরা যদি একটু উপরে যাই তাহলে আমরা দেখব, আমরা বলেছিলাম যে এই ক্যালকুলেটেড ইন্ডেক্সের ভ্যালু যদি অ্যাটলিস্ট 1.33 হয় তাহলে আমরা বলবো যে একটা প্রসেস ক্যাপেবল টু প্রডিউস উইদিন দ্য স্পেসিফাইড রেঞ্জ, and this is our specified range. Our specified range is 50 and 90. So এখন আমাদের একটা অ্যানালাইসিস করতে হবে যে whether the first farm is able to produce within the specification range, that means 90, 50 and 90. যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের ক্যাপাবিলিটি ইন্ডেক্স দুইটার মধ্যে ছোট হচ্ছে 1.33 and আমরা 1.3 থেকে অ্যাকসেপ্ট করব এবং 2 কে রিজেক্ট করে দিব, and as we see the 1.33 is at least equal to 1.33, that means our benchmark value. So this is our benchmark value, and our calculated value and benchmark value are equal to each other. So আমরা বলবো the first farm is capable to meet the specification requirements, that means it is capable to produce the output within the upper specification and lower specification. So the first farm is capable. So far we have come to the conclusion. In the same manner এখন আমরা second farm এর জিনিস data analysis করব. So as from the math we know that for the second farm the mean repair time is 72 minutes and standard deviation is 5.1 minutes. Okay, এখন আমরা এখানেও নন সেন্টার প্রসেস ইউজ করব। কেন? আমাদের lower specification হচ্ছে 50, upper specification 90, আর 72 is not at the center. This is the center so far and it is far ahead, it is far beyond the center, so this is not a center process because the process mean is not centered between the upper specification and lower specification. So we use the non-center process as before, same. Now so for the non-center process we have to calculate two capability index for the second farm using this data. So our first capability index is this upper specification minus the process mean divided by the standard 3 sigma. So upper specification is 90, our process mean is 72, and then our standard deviation is 5.10. So far we know from the math, and this we multiply with the 3, and once we calculate the value, then ultimately we get the index equal to 1.17, and this is the one of the values for the capability index for second farm. Now we calculate the second index for the capability index for second farm, and this is the formula for calculating the second capability index, and that is equal to process mean minus lower specification divided by 3 sigma. So far we know that our process mean equal to 72, and 72 minus our lower specification is 50. So far we know that is 50. Our standard deviation is 5.10. Once we multiply and divide, subtract and divide, ultimately we get 1.43, and that is equal to CPK, the second value of this capability analysis for second farm. এখন আমরা খেয়াল করি এখানে দুইটা ভ্যালু আসবে আমাদের, একটা এন্ড দুইটা। সো এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে আমরা কোন ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট করব। এখন আমরা জানি যে এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে যে ভ্যালুটা ছোট সেই ভ্যালুটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব। আমরা খেয়াল করি এখানে দুইটা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভ্যালু হচ্ছে 1.17, সো উই অ্যাকসেপ্ট 1.17 for the second farm as the capability index. ওকে, এখন এই 1.17 কে আমরা বেঞ্চমার্ক ভ্যালু 1.3 এর সাথে কম্পেয়ার করব টু ডিটারমাইন whether the second farm is capable to produce within our specification range, that means upper specification and lower specification. As we see, the smaller value of the two indices is 1.17, which is less than the standard value 1.13. আমরা জানি যে একটা প্রসেস ক্যাপেবল হওয়ার শর্ত হচ্ছে এটার ইন্ডেক্সের ভ্যালু অ্যাটলিস্ট 1.33 সমান হতে হবে, দ্যাট মিনস এটার ভ্যালু 1.33 সমান অথবা তার বড় হতে হবে। আমরা খেয়াল করি 1.17 is less than 1.33, and this is the smaller of the two values. যেহেতু আমরা এখানে 1.17 নিব কারণ 1.17 হচ্ছে এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট, আর এই 1.17 আমরা খেয়াল করি এই 1.17 1.33 থেকে ছোট। So we conclude that the second farm is not capable to meet the specification requirement of 90 and 50. So as we have come to the conclusion that we choose the first farm because the first farm is capable to produce the output within the specification ranges that is set above, and we reject the second farm because the second farm is not capable to produce the output within the specification ranges. And so far this is the solution for this math.
And in this lecture we have seen what is the capability analysis and what are the different techniques for calculating capability index, and how to solve a math using the capability index, and how to make a decision on the basis of that, whether the process is capable or not. And that's all from this video.